সুপ্রিয় দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আইবিটিভি ইউএসএ এর নিয়মিত আয়োজন আইবিটিভি ইনফো এই অনুষ্ঠানটিতে। আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটিতে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে একজন বিশেষজ্ঞকে আনা হয় এবং তার সাথে খুঁটিনাটি আলোচনা করা হয়। আজকে আমরা কথা বলবো রিয়েল এস্টেট বিষয়ে। আজকে আমাদের অতিথি হয়ে যে যোগ দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন লিবার্টি রেনোভেশনের সিইও জনাব একে আজাদ। আজাদ ভাই কেমন আছেন? ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? ভালো আছি, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এবং শুরুতেই আপনার কাছে যে প্রসঙ্গটি জানতে চাইবো সেটি হচ্ছে যে নিউ ইয়র্ক বা পুরো আমেরিকাতে রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স পেতে হলে যে 8টি ধাপ আমরা অনুষ্ঠান শুরুর আগে যে আলোচনা করেছিলাম যেটি সবচেয়ে প্রয়োজন, আপনি কি সেই বিষয়ে বিস্তারিত বলবেন? শিওর, ডেফিনেটলি। সেটা বলার আগে জাস্ট আমি একটু আমার যারা দর্শক আছে যারা আমাদেরকে দেখতেছেন তাদেরকে একটু বলতে চাচ্ছি। সেটা হলো যে আমার নাম মোহাম্মদ আজাদ, অনেকেই জানেন। আমি একটা কোম্পানি রান করি, ওটার নাম হলো লিবার্টি রেনোভেশন। Liberty Renovation, one of the most growing company here in New York within 5 boroughs, which is Manhattan, Bronx, Queens, Long Island, all over the place. We do work also outside of New York, which is Buffalo, Pennsylvania, Connecticut, all other state. So, going back to your question, actually I am a real estate teacher, instructor. Also, I own one of the real estate school. This is only real estate school. আমাদের বাঙালিদের গর্ব, বাংলাদেশীদের গর্ব যে এটা একমাত্র স্কুল যে স্কুলটা আমার জানা মতে হয়তো থাকতে পারে, আমি বলবো না যে নাই, হয়তো বা থাকতে পারে অন্য কোথাও। আমার জানা মতো অনলি স্কুল বাঙালিদের ম্যানেজমেন্টে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা 2 বছর 2 ইয়ার্সের মতো স্কুলটা রান করতেছি। ওখানে আমি ইনস্ট্রাক্টর অ্যান্ড টিচার। আই ফিল বাই মাই সেলফ ভেরি প্রাউড। অ্যান্ড আমরা যারা মানে বাংলাদেশে আছি অবশ্যই এই অর্গানাইজেশন বা স্কুলটাকে সাপোর্ট করব। এবং আমি একটু যোগ করতে চাই, সেটা হচ্ছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটাও যদি একটু আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে দেন যে কেন আপনার স্কুলে সবাই যাবে, তো আপনার বিষয়টা একটু বললে সেটা পরিষ্কার হয়। ওয়েল, দিস বুক ইজ ভেরি থিক বক্স। আমরা যখন স্কুলে যাইতাম তখন অনেক বই থাকতো, ঠিক আছে? এত বড় বড় বই দেখলে অনেক নার্ভাস হয়ে যেতাম। আর এখন যারা বাংলাদেশে আমরা যারা আসছি, আমরা স্বপ্ন নিয়ে আসছি। একটা স্বপ্ন আমাদের ভিতরে কাজ করে, যে স্বপ্নটা আমাদের ভিতরে কাজ করে সেটা হলো একটা প্রফেশনাল দিকে আমরা থাকবো এবং প্রফেশনালি আমরা কাজ করব। এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে রিয়েল এস্টেট স্কুল যেটা আছে বা ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আছে, কেন যাবে? আপনার কোশ্চেনটা ছিল কেন যাবে, রাইট? কারণ হলো এত বড় একটা বই যেটাতে 26 চ্যাপ্টার আছে। 26 চ্যাপ্টার ইজ এ হেভি। উই ডু নট হ্যাভ টাইম ফর দ্যাট টু রিড এভরি সিঙ্গেল লাইন, এভরি সিঙ্গেল পেজেস। যাওয়ার কারণ একটাই, সেটা হলো এই বইটাকে আমাদের স্কুল বা আমি এটাকে একেবারেই সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে আসছি। বলতে পারেন যে সাজেশন, এটা একটা সাজেশন হিসাবে নিয়ে আসছে। এবং ওখানে 100 কোয়েশ্চেন আছে। যে 100 কোয়েশ্চেন আছে এটা যদি কেউ ভালো করে রিভিউ করে পড়ে, এখানে একটা কথা আছে, এই 100 কোয়েশ্চেনের ভিতরে আমি অবশ্য যারা আমার স্টুডেন্টস আছে বা যারা আমার সাথে কিছুদিন স্কুলে বা রাস্তায় অনেক সময় কথা হয়, দেখা হয়, তাদেরকে আমি বলি যে, আমাকে বলে যে স্যার এই 100 কোয়েশ্চেন পড়লেই কি আমি পাস করব? আমার আনসারটা কিন্তু এই যে 100 কোয়েশ্চেন, এখানে একটা কথা আছে। সেই কথাটা হলো ওই 100 কোয়েশ্চেন বুঝতে হবে, ডাইজেস্ট করতে হবে। কোয়েশ্চেনটা যদি একটু ঘুরাইয়া দেয় তাহলে কিন্তু, ও স্যার আপনি বলছিলেন এই 100 কোয়েশ্চেনের ভিতরে এটা হয়ে যাবে, আসেনি তো। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ছিল কোয়েশ্চেনটা, কিন্তু কোয়েশ্চেনটাকে একটু ঘুরিয়ে করা হয়েছে। কেউ যদি সেটাকে রিয়েলি বুঝে যে এই কোয়েশ্চেনটার মানেটা কি এবং এই কোয়েশ্চেনটা কেন আসছে, এইটুকু জিনিস যদি সে ভালো করে জানে তাহলে তার কোনো মানে কষ্টই হবে না পরীক্ষায় পাশ করতে। এই জন্যই আসবে, কারণ হলো আমরা এটাকে খুবই সংক্ষিপ্ত এবং ভেরি সাজেশন ওয়াইজ নিয়ে আসছি। 100 কোশ্চেনের ভিতরে এটাকে লিমিটেড রাখছি, যার কারণে
তারা আমাদের স্কুলে আসবে এবং বেনিফিটেড হবে। ইংলিশ আমাদের সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ ইজ সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। সো আমরা হয়তো পড়ে জিনিসটা বোঝা বা এটাকে ডাইজেস্ট করা আমাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যায় সামটাইম। আমি দেখেছি আমার কিছু কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা আপনার আসছে বলতেছে যে আমরা কি স্যার আমরা কি পারবো এটা পড়তে, এত বড় বই দেখে ভয় পেয়ে গেছে। তো যখন ক্লাস স্টার্ট করে দে ফিল ভেরি কমফোর্টেবল। Almost like 150 students came out from our school. They are, I will say not, 50%. It's like 20% students already got their license. Another, I will say 50%, they did not take the exam. এক্সামই নেয়নি এখনো। তো যার কারণে আমাদের পাশের হারটা হলো কম, যেহেতু এক্সাম দেয়নি, বাট দে আর ভেরি সাকসেসফুল এবং দে গেট রাইট টুলস এন্ড রাইট ওয়ে টু টিচ অ্যান্ড ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম উই গিভ দেম এ লাইসেন্স। কিন্তু যে 50% যারা আছে এখনো পরীক্ষায় পাশ করেনি, তার মানে তারা তো অপেক্ষা করছে, তারা নিশ্চয়ই পরীক্ষা দিবে, সে অপেক্ষায় আছে, আশা করছি তারা পাশ করবেন। কিন্তু ওই যে লাইসেন্স পাওয়ার জন্য যে 8টি ধাপের কথা আমরা বলেছিলাম, হ্যাঁ, সেই বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে জানতে চাই। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। I think we all should know it. Whoever thinking about real estate license, not only New York, outside of New York, almost like the same. I will say 99% is the same. So it's good for all 50 states. Even though I am not living in New York, even I'm outside of New York, we need those steps. First step হলো আমি বলবো যে আপনার এলিজিবিলিটি, মানে আপনার কোয়ালিফিকেশনটা কি যে আপনি এটা এই লাইসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন। সেজন্য আপনাকে 18 বছর বয়স হতে হবে। হ্যাঁ, এটা হলো শুধু সেলস পার্সনের জন্য 18 বছর বয়স হতে হবে। আর যদি ব্রোকার লাইসেন্সের জন্য আপনি করতে চান, অ্যাপ্লাই করতে চান, তাহলে আপনাকে 20 ইয়ার্স হতে হবে। ডেফিনেটলি আপনি কোনো যদি আপনার ফ্যালোনি থাকে, এখন কেউ যদি প্রশ্ন করো হোয়াট ইজ মিসডমিনার আর হোয়াট ইজ ফ্যালোনি, আই উইল নট গো ওভার দ্যাট টোটাল কনভারসেশন। উই should know what is felony and what is misdemeanor. So if someone have the felony, they cannot get the real estate license. They are not qualified. Apply করতে পারবে না, qualified না, ঠিক আছে। আর 18 বছর বয়স হতে হবে সেলস পারসনের জন্য। এটা হলো মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট, ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট। And second, they have to sit down in the class for 75 hours. When I say 75 hours, that means it's like pre-licensing course. So these 75 hours, they have to sit down either in physically in the school or they can do it in online also. So আমি যে 2 নম্বর স্টেপটার কথা বলতেছিলাম আপনাকে, আসলে ইংরেজি বাংলা দুইটা মিলা হয়ে যাচ্ছে। আমি একটু জাস্ট রিয়ালাইজ করছি, আমি জানি না কনভারসেশনটা এটা মনে হয় কোনো সমস্যা হবে না, কারণ আমরা যেখানে আছে এখানে তো আমরা দুটো ভাষা মিলিয়েই কথা বলি। সো কেউ যেন অফেন্ডেড না হয় সেজন্য আমি জিনিসটা বললাম আর কি। তো আমি সেকেন্ড যে স্টেপটা সেটা হলো 75 আওয়ার্স প্রি লাইসেন্সিং কোর্স। নাও আমি মেনশন করছি যে এটা আপনি স্কুলে যাইও করতে পারেন কিংবা আপনি অনলাইনেও করতে পারেন। অনলাইনে ডিসটেন্স লার্নিং এর জন্য আপনার এটা সিস্টেম আছে, ডিসটেন্স লার্নিং করতে পারেন, কিংবা আপনি অনেক ফিজিক্যাল স্কুল আছে, যেমন আমাদের যেটা আছে সেটাতে ফিজিক্যালি ক্লাস হচ্ছে, অনলাইনেও ক্লাস হচ্ছে। এরকম আরো অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যে কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে 75 আওয়ার্স প্রি লাইসেন্সিং কোর্স করতে হবে। এই থার্ড জিনিসটা এটার সাথে রিলেটেড, 3 নাম্বারটা হলো এটার সাথে রিলেটেড। সেটা হলো যে আপনি যখন 75 আওয়ার্স প্রি লাইসেন্সিং কোর্স করলেন, কোর্স করার পরে ওখান থেকে একটা পরীক্ষা দিতে হয়। ওই পরীক্ষাটাতে আপনার 70% আপনার পাসিং স্কোর, 100 কোয়েশ্চেন থাকবে, 100 কোয়েশ্চেনের মধ্যে আপনার 70% আপনাকে পেতে হবে। তাহলে ওই স্কুল থেকে, এটা কিন্তু ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট হুইচ ইজ DOS অ্যাপ্রুভ স্কুল, সো যেই সার্টিফিকেটটা ইস্যু করা হয় ইজ নট ইস্যুইং বাই দ্যাট স্কুল, ইজ ইস্যুইং বাই দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ
স্টেট। সো ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট যে লাইসেন্সটা ইস্যু মানে যে স্কুল যে সার্টিফিকেটটা দিচ্ছে ইজ রিকগনাইজড বাই ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট। সো হোয়াট আই এম জাস্ট সেইং দ্যাট আপনার এই সার্টিফিকেটটা লাগবে আপনার লাইসেন্স পাওয়ার জন্য। এটা হলো 3 নাম্বার ধাপ, ফার্স্ট, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড। ফোর্থ হলো আপনাকে MLS এর মেম্বার হতে হবে। এখন MLS এর মেম্বারটা কি? MLS এর মেম্বার হলো MLS স্ট্যান্ড ফর মাল্টিপল লিস্টিং সার্ভিস। MLS স্ট্যান্ড ফর মাল্টিপল লিস্টিং সার্ভিস। নাও এটার মেম্বার হওয়ার মানে হলো যে প্রত্যেকটা ইজ নট অনলি নিউ ইয়র্ক, is outside of the New York also. Even Manhattan, they have one MLS. Brooklyn, they have another MLS. Long Island, they have another. This is just an organization. That organization may have more than, I will say, I will just drop a number like 2,000 or 3,000, sales as a broker, they are working together. So, amra ji first, second and third, তিনটা স্টেপ আমরা অলরেডি এক্সপ্লেন করেছি। আমরা ফোর্থ মানে যে রিকোয়ারমেন্টটা স্টেপটা সেটা বলছি, সেটা MLS মেম্বার। MLS স্ট্যান্ড ফর মাল্টিপল লিস্টিং সার্ভিস। সো মাল্টিপল লিস্টিং সার্ভিস ইজ লাইক it is an organization. This organization actually managing all the salesperson and the broker. So salesperson and broker, which is any brokerage or broker or sales agent, when they get a listing, that listing need to be put it in somewhere to see all the sales agent and the broker. So where they going to put it in? In their own website or their Facebook or their Twitter or LinkedIn? No, they are not doing that. So that's why MLS organization or MLS maintaining this listing. So this listing, when you said, okay, can you sell my house? So I take the listing from you. How do I marketing my listing? So I put it in MLS. So when I put it in MLS, this MLS is like almost like 3,000-4,000 sales agent working. They also see this listing. So they help you to sell that. But it's not free. You have to, if you have a, let's see, 7% commission or agreement with the seller, now you have to advertising it in the MLS. I will give you 1.5% or 2% if you sell this property. So this is a loss of benefit out of it. It is not free. You have to pay $700 fee for the entire year. Without that membership, you cannot get your license. So this is our fourth steps. ফোর্থ স্টেপসটা হচ্ছে যে MLS এর মেম্বার মাস্ট হতে হবে, আদারওয়াইজ সে লাইসেন্সটা পাবে না। No. Okay. নাম্বার 5, ফিফথ স্টেপস ইজ আপনার এখানে আমরা তো 75 আওয়ার্স প্রি লাইসেন্সিং কোর্স করলাম। 75 আওয়ার্স প্রি লাইসেন্সিং কোর্স করে ওখান থেকে আমরা সার্টিফিকেট নিলাম। Now we have to go to another exam, state exam. We have to go for the state exam. You need to pay when, there is a website, you need to register. When you register in the website, then you will have a option. That option is gonna give you to take the exam. There is a multiple location. You have in Manhattan, multiple locations, Long Island, Bronx, it's like almost like my best of knowledge, almost like 10-15 location you go to and take an exam. কুইন্সে কি আছে কোনো? No, Manhattan, they have a multiple location, Manhattan and Long Island. This place called Franklin Square, they have another location in Franklin Square. But take out from this, steps, I want to just briefly say it. Number 1, you have to finish your 75 hours pre-licensing course. Then you go to take your state exam. To take the state exam, you need to register and you have to pay $15 fee, just only $15. My students sometimes ask me question, sir, how many times I can take that exam within a year if I fail?
I said as many time as you can, but only things is there is a waiting period, because not all the time you have a they fill very quickly, very fast. If you want to take an exam, maybe they do not have a room for it, so you have to wait for it. But you can take an exam as many time as you want. The fee is only $15. Okay, that being said, when you go and take in your exam, let me give you a little bit more details. When you taking, make sure you take in a calculator. That calculator cannot be a programmable calculator. This calculator need to be a basic calculator. Make sure it is not a programmable calculator. Also, you need to take pencil with you. If you do forget, don't worry, they cover it. They will provide you the pencil, no problem. Okay, and taking an exam, when you register it, right? And if you pass your exam, then you go log into your website, you can see pass or fail. If you fail, don't disappoint it. All right, go back and take an exam again. If you want something, go for it, and keep doing it until you get it. I will say first or second, some of my students, they are actually first time they did not get their license or didn't pass, but second and third time they did get pass and they get your license. So this is our 5th steps. And before actually I missed one thing here. How many questions? Students also ask me the question, how many questions, sir, is there? Actually 75 questions. 75 questions, and you have a 90 minutes to answer that question. সেখান থেকে কতগুলো কারেক্ট হতে হবে? Thank you, good question. কতগুলো কারেক্ট? Actually 70%. When I say 70%, I calculated very thoroughly. 75 কোয়েশ্চেনের মধ্যে আপনাকে 53 কোয়েশ্চেন কারেক্ট করতে হবে, আর 53 makes 70%. আচ্ছা, 53 makes 70%, and that's it. So when you get this one, in my 6th step is you need a sponsoring broker. Salesperson, sponsoring broker, one more time, sponsoring broker. That this sponsoring broker, actually, as a sales agent, we cannot, like baby cannot work without mom, holding mom hand, right? Same thing here. They have to, they cannot act like they know everything. They're just newborn baby, so they have to basically learn the system before they act on it. So to know the system, they have to work under the supervision of the broker. Now we might do not understand one things, what is a broker, what is broker is, right? Sometimes people messed up with this one. Broker is a person, and brokerage is the প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠানটা ওটাকে বলা হয় ব্রোকারেজ, আর ব্রোকারটা হলো পারসন. সো একজন সেলস এজেন্ট মাস্ট ওয়ার্ক আন্ডার দ্য সুপারভিশন অফ ব্রোকার. There is also a requirement. So when you pass your exam on the website, you're gonna see, when you pass, you're gonna see another tab open. This tab is not open until you pass. So when you pass, there is another tab open, and that tab, when you click it, they're going to walk you through and ask you multiple questions. Those questions are, who is your sponsoring broker, what is certificate number, all those things you have to plug into the system. So system, and this sponsoring broker need to actually hire you. Without hire, he's not going to sponsor you. If we're talking about Century 21, there is a multiple location around the city, Century 21, but each
location managing by one broker. Let's say I choose one in here in Jackson Heights. I go to the broker and I talk to him, and he's going to say, okay, I want to hire you, and you have to split your commission with me. If you do sell house, and what percent you're going to share with me. So this is between, you can shop around. If you do not like this brokerage, you can go to another brokerage. Standard is sometimes 30%. If you get lucky, if they offer you 20%, said I'll take 20%, you take the 80%. Now if I give you a little breakdown here, and this is my learning experience for a long time doing this one. Don't be excited with all the sales. If you have a listing, you are making good money. If you are selling somebody else's listing, you might not making enough to do that. So it's better to get a listing instead of selling somebody else's listing. Why do I say that? Because the best reason to say that, because the commission is splitting so many different places. First of all, the listing agent said I will give you only 2%. So out of 2%, let's say you are doing $3,000 in 2%. I do not give you the dollar amount. I just give you a rough estimate, which is $5,000. This $5,000, now you have to share with the broker or brokeress. You actually do not pay the broker, you pay the brokeress. So the brokeress, when you paying for it, now you have left is $2,500 if you do 50, 50 or 30%. Now my best suggestion to you, whoever get the license, you should get the listing instead of working for somebody else listing. Okay, I was actually talking about step number 6. That step number 6, you need a sponsoring broker. Without a sponsoring broker, you are not getting your license. Department of State will not give you the license until you give the name of sponsoring broker where you're going to work. So this sponsoring broker is responsible for all of your action. How to fill up the paperwork, how to do the listing, how to do the sales or marketing is another school. Lots of my students ask question, sir, can you tell me this book, I have to read it, everything, because I have to do marketing, I have to do sales, this and that. I said, this book is nothing to do with your next step for success. Nothing to do with it. This is a totally different things. This book has to do with all the laws, but it's not talking about marketing, it's not talking about how to do the listing or all other things. This part is sponsoring broker should walk you through step by step how to do all other things. Number 7 is almost covered. Those are the main things you have to do it to get your license. Number 7 is you have to have a place to work where you going and do the work. You have to go there to work. You are a self-employed. When I say self-employed, that means you are working your own. You are not working for somebody else. You do not have a schedule to do this one. So those are the steps you have to follow to get your real estate license. আরেকটা মনে হয় বাকি আছে 8 নম্বরটা। না 8 নম্বরের যেটা আছে সেটা আমি অলরেডি কভার করে আসছি। আসলে ওইটা হলো আপনার এক্সাম দেওয়ার ব্যাপারটা, এটাকে আমি আসলে একটু মানে এক্সপ্যান্ড করছি। মেইন যদি আপনি আমাকে ব্রিফলি বলতে বলেন যে অ্যাকচুয়ালি মানে লাইসেন্স পাওয়ার জন্য স্টেপ
এতগুলো না, এই স্টেপগুলো আমি ক্রিয়েট করছি। বাট দ্য স্টেপ ওই যেগুলো আসছে এর মধ্যে মেইন যেটা হলো নাম্বার 1 75 আওয়ার্স প্রি লাইসেন্সিং কোর্স, নাম্বার 2 স্টেট এক্সাম, MLS মেম্বার, স্পন্সরিং ব্রোকার। দ্যাটস ইট, ইউ ডান। তার মানে বলতে পারি যে স্পন্সরিং ব্রোকার যিনি আছেন ওনার দায়িত্ব হবে আসলে ওই ব্যক্তিকে কিভাবে সহজভাবে পেপারপত্রগুলা প্রসেস করা যাবে, কিভাবে সে এগোতে পারবে ভুল না করে শুদ্ধভাবে এটা মানে এই প্রক্রিয়াটাকে সাকসেস করে দেওয়া। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, নিশ্চয়ই আমাদের দর্শকদের জন্য সেটা খুবই উপকার হবে। আরেকটি বিষয় আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো যে বর্তমানে রিয়েল এস্টেট যে মার্কেটটা এটা আসলে কেমন এখন? এটা তো ওশান, রাইট? এই মার্কেট সম্পর্কে তো কথা বলার ক্ষমতা আমার নাই, রাইট? এটা বোধহয় ট্রাম্প বললে ভালো হইতো, ঠিক আছে, কারণ হি নোজ হোয়াটস গোয়িং অন উইথ দ্যাট মার্কেট। আমার ক্ষুদ্র নলেজ যেটা আছে, অল্প একটু নলেজ যেটা আছে সেটা আমি শেয়ার করতে পারি, কারণ রিয়েল এস্টেট মার্কেট ইজ লাইক এ I will not say billion dollar business. I'm not there yet, but inshallah, hopefully, sooner or later, inshallah, আশা আছে ওখানে পৌঁছার। But real estate market সম্পর্কে আমি যদি বিভিন্ন সেক্টর আছে রিয়েল এস্টেট মার্কেটের, এখন রিয়েল এস্টেট মার্কেট বলতে আমি কি বাড়ি কিনতে চাচ্ছি আর বাড়ি বিক্রি করতে চাচ্ছি, এটা একটা। আমি কি ডেভেলপার, আমি কি ইনভেস্টর, আর আমি কি ফাইন্যান্সার, আর আমি আমার মানে এইমটা কি, বা আমার কোন লাইনে আমি কাজ করতে চাচ্ছি সেটার উপর ডিপেন্ড করে। যদি আমি বলি তাহলে যদি কেউ বাড়ি কিনতে চায় বা বাড়ি বিক্রি করতে চায়, একটা হলো যে রাইট নাও আমাকে অনেকেই কোয়েশ্চেন করে যে ভাই এটা কি মার্কেট কি আপ হবে নাকি মানে ডাউন হবে, কি অবস্থা বলেন তো? তো আমি আসলে আমার বাবা থেকে শেখা একটা কথা আমি বলি। আমার বাবা বলছে মাটি ইজ খাঁটি। হ্যাঁ, তো এই কথা বলার মানে হলো যে আমি মনে করি কোনো সময় রিয়েল এস্টেট মার্কেট পড়বে না, এটা উঠবে। কারণ যেহেতু জনসংখ্যা বাড়তেছে, তাহলে আপনি কি করে চিন্তা করেন, জায়গা তো আর বাড়তেছে না, জায়গা তো আর বাড়তেছে না, আমরা লোকজন বাড়তেছে, মানে আপনার চাহিদা বাড়তেছে, ডিমান্ড বাড়তেছে, তাহলে আমি কি করে বলি যে জায়গার দাম কমবে? কখনই কমবে না। হ্যাঁ, তো আপনি যদি চান্স পান, আমার বললাম না, আমার যে ক্ষুদ্র নলেজ থেকে যেটা বলার দরকার সেটা বলতেছি, আপনি যদি চান্স পান কিনে রাখেন। এটা 5 বছর পরে 2 বছর পরে এটার দাম বাড়বে, আপনাকে এটার গ্যারান্টি আমি দিয়ে দিতে পারি। আপনি যদি একটা পিস অফ পেপার নিয়ে আসেন, আমি লিখে দিতে পারি যে 2 বছর পরে এটার দাম, আপনি যদি $500,000 দিয়ে কিনে থাকেন, অ্যাটলিস্ট 550 এটার দাম হবে, কমবে না, কমার কোনো চান্স নেই। ফিউচার ভ্যালু আছে, এটা মানে বিকল্প নেই। সো এটা হলো রিয়েল এস্টেটের। আপনি এখন বাড়ি কেনার জন্য আপনার, আমার মনে হয় আর কি, একটা বাড়ি কেনার আগে আপনি যদি ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার হন, তাহলে বাড়ি কেনার আগে আপনি একজন কন্ট্রাক্টরকে বাড়িটা একটু দেখে নিলে ভালো হয় আর কি, এটার কোনো ভায়োলেশন আছে কিনা। বাট অবশ্যই এটা লয়ার করে দিবে, আপনি টাইটেল সার্চ করলে এগুলো সব কিছু মানে বের করে নিয়ে আসবে। বাট একটা বাড়িকে আপনার কেনার আগে আমার মনে হয় একজন প্রফেশনালকে দেখাই নিলে বেটার হয়, কনস্ট্রাকশন সাইটটা এবং লয়ার দিয়ে আপনার টাইটেল সার্চ থেকে অ্যাপ্রাইজাল করতে আসবে, তিনিও তো কিছু ধারণা দিতে পারবেন। অ্যাপ্রাইজাল ব্যাপারটা হলো যে মানে আপনার এটা লোনের ক্ষেত্রে এই জিনিসটাকে অনেক সময় অ্যাপ্লাই করা হয়। অ্যাপ্রাইজালটা হলো বাড়ির একটা দাম নির্ধারণ করা। হ্যাঁ, তো দাম নির্ধারণ করার সাথে তো আপনার ওদেরকে পে করলে এসে একটা দাম নির্ধারণ করে দিয়ে যাবে, কোনো ব্যাপার না, ঠিক আছে, ওরা একটা ফি নিবে, একটা দাম নির্ধারণ করে দিয়ে যাবে। বাট আমি কি ঠিক জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করতেছি? দিস ইজ দ্য রাইট প্লেস টু ইনভেস্ট। দ্য লোকেশন ওয়াইজ আপনি যদি রাইট লোকেশনে যদি আপনি মনে করেন যে ইনভেস্ট না করেন, তাহলে প্রপার্টি ভ্যালু হয়তো বাড়বে না। এখন আমাকে যদি বলেন যে ভাই ম্যানহাটনে একটা বাড়ি বিক্রি হবে, আমি মনে করবো যে ম্যানহাটনে অলরেডি যে ডিমান্ড আছে, যে চাহিদা আছে, এটা অলরেডি অল ওয়ে টু দ্য স্কাই, ওখানে ইনভেস্ট করে সুবিধা করা যাবে না। যদি আপনি বলেন যে ভাই বাফেলোতে একটা আপনি প্রপার্টি মানে বিক্রি হয়, আমি চিন্তা করছি হ্যাঁ এটা একটা ফিউচার ভ্যালু আছে,
অনেকেই নিউ ইয়র্কের লোকজন বাফেলোতে ইনভেস্ট করে বসে আছে, এবং আমি জানি আমার কিছু ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি যারা ওখানে বাড়ি কিনছে, তারা ভালোও করছে, কিন্তু হ্যাঁ ভালো করছে। ওটা এখন আরেকটা বাংলাদেশ হয়ে গেছে। আমরা আগে জ্যাকসন হাইডে মনে করতাম যে সব বাংলাদেশি ভাই ব্রাদার জ্যাকসন হাইডে, এখন কিন্তু বাফেলোতে প্রচুর লোক চলে গেছে এবং সেখানে তারা ভালোই আছে। হ্যাঁ, অনেকের এবিলিটি নাই নিউ ইয়র্কে একটা বাড়ি কেনার, কিন্তু তারা ওখানে গিয়ে অনেক সুন্দর বাড়ির মালিক হয়েছে। আমার জানা মতে অনেকেই আছেন সেখানে। আপনাকে পরের একটা প্রশ্ন যেটা করতে চাই, যে যারা রিয়েল এস্টেট এই সেক্টরটাকে, নিউ কামাররা যারা ইন্টারেস্টেড, যে কাজ করতে চাচ্ছেন, তো নতুনদের জন্য আপনি কি পরামর্শ দিতে চান? কোন বিষয়গুলোকে সামনে রেখে তারা আসলে আগাবে? ওয়েল, আই মিন যারা নতুন আসতেছে, যারা সেলস এজেন্ট হয়ে আসতেছে, যারা আমি মনে করব যে it's like a very heavy competition. It's not easy. আমার একটা লাইসেন্স হলেই যে আমি ফাইন্যান্সিয়ালি সলভেন্ট হয়ে যাব, এটা চিন্তা করা বোকামি ছাড়া কিছুই না। প্রত্যেকটা কাজের ভিতরে আমি এটা মানে বলবো যে প্রত্যেকটা কাজের ভিতরে আপনার ভালোবাসা থাকতে হবে। গতকালকে একটা মুভি দেখেছি, এবং এই মুভিটা আমার অলরেডি, ইফ আই এম নট লাইং, ইজ অলরেডি 10 times আমি মুভিটা দেখছি। সেটার নাম হলো 3 Idiot। নাম দিছে 3 Idiot। বাট একটা কথা কি, মানে জিনিসটা আমি ওখান থেকে যে জিনিসটা নেওয়ার চেষ্টা করছি 3 Idiot থেকে, সেটা হলো যে এই মুভিতে সবসময় একটা জিনিস মেনশন করে গেছে, সেটা হলো একটা জিনিসকে সিম্পল দেখতে বলছে, এবং এটাকে খুব হার্ড করে দেখার কোনো দরকার নেই। একেবারে বইয়ের ভাষায় একদম মানে বইয়ের ভাষায় হইতে হবে, নাইলেই এটা হবে না, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না। তো সিম্পল করে জিনিসটাকে দেখার ব্যাপার আছে। আপনার যারা নতুন আসতেছে তাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে এই জিনিসটা একটা সিম্পল বিষয়, এটার প্রতি তার আন্তরিকতা, ভালোবাসা, এটা তার উপরে জোর করে কষাই দিলে হবে না, তার মন থাকতে হবে এটার মধ্যে। আমি একটা রিয়েল এস্টেটের লাইসেন্স পাইলাম, অথচ আমার এটার প্রতি কোনো মানে আগ্রহ, ভালোবাসা কোনোটাই নেই, আমি ওখানে সাকসেসফুল হইতে পারবো না। তা আমার যারা নিউ কামার আছে তাদের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট হলো, ইউ হ্যাভ টু লাভ ইট। ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য সাকসেস, if you want to be success in this field, you have to continue sharpening and continue working on it. Success আসবেই। মানে বিষয়টির উপরে গভীরভাবে গবেষণা করতে হবে, জানতে হবে, এবং সেইভাবেই পদক্ষেপ নিতে হবে। রাইট। এখন আমি যদি ধরেন একটা বিষয় যদি আমি অনভিজ্ঞ থাকি, এটার প্রতি যদি আমার এনাফ নলেজ না থাকে, আর আমি এটা নিয়ে যদি কথা বলি, তাহলে বাংলা এটাকে বলা হয় অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী। আমাকে ওই রিয়েল এস্টেটের উপরে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য আমাকে এনাফ নলেজের দরকার হবে। আমার সাজেশন হলো, যারা নতুন আসতেছে তারা যেন মার্কেটিং, তারপরে থেকে দে মাস্ট হ্যাভ এনাফ নলেজ অ্যাবাউট দিস এরিয়া। দর্শক, অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতিতে, আর হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকুন, ফিরে আসছি শিগগিরই। Liberty Renovation? Welcome, Sana. I have some sample of work here. আমার বাজেটের মধ্যে কি এটা হবে? আমরা স্বল্প বাজেটের মধ্যে আপনার স্বপ্নের বাড়ি সংস্কার করে দেব। আমার স্বপ্নের বাড়ি সংস্কার করতে আমি আস্থা রেখেছি লিবার্টি রেনোভেশনের উপর। আপনিও রাখতে পারেন ভাবনাহীন। বাজেটের মধ্যে যে কোনো আয়তনে আপনার স্বপ্নের বাড়ি ও অফিসের ইনডোর অ্যান্ড আউটডোর সংস্কারের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান লিবার্টি রেনোভেশন। শুভ উদ্বোধন নিউ ইয়র্কের ওজন পার্কে অ্যাঙ্কর ট্রাভেলসের দ্বিতীয় শাখার শুভ উদ্বোধন। আমাদের সার্ভিস সমূহ বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে কোনো স্থানে ভ্রমণের জন্য উন্নত মানের এয়ারলাইন্সের সেবা প্রদান। সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের মাধ্যমে বৈধ পথে বাংলাদেশের যে কোনো ব্যাংকে টাকা পাঠান আর উপভোগ করুন 2.5% প্রণোদনা। আমেরিকায় স্বপ্নের বাড়ি ক্রয়, রেসিডেন্সিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল মর্গেজ, পূরণ হোক আপনার স্বপ্ন। অ্যাঙ্কর ট্রাভেলস। সর্বাধিক বাঙালি অধ্যুষিত ব্রঙ্কসের পার্ক চেস্টারে একই ছাদের নিচে
বাড়ি সুপারমার্কেট, বাড়ি রেস্টুরেন্ট ও পার্টি হল এবং বাড়ি হোম কেয়ার। গত 7 বছর ধরে বাড়ি হোম কেয়ার নিউ ইয়র্কে বিশ্বস্ততা আর ভালোবাসার সাথে সেবা দিয়ে আসছে। আপনাদের ভালোবাসায় নতুন সংযোজন বাড়ি সুপারমার্কেট। হোম কেয়ার রিলেটেড যে কোনো প্রয়োজনে আপনারা বাড়ি হোম কেয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনাদের ভালোবাসা আর স্যাটিসফ্যাকশনই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। বাড়ি গ্রুপ, কমিউনিটির সেবায় সবার আগে। আপনি দেওয়ান গ্রোসারির মালিক দেওয়ান ভাই না? তার নিজের গ্রোসারি থুইয়া এইখানে কি করেন? দুঃখের কথা কি আর কমু, আমার বাচ্চাটা বিসমিল্লাহর চিকেন ছাড়া কিছু খাইতেই চায় না। খালি চিকেন? চাল, ডাল, তেল, নুন, মাছ, সবজি, মিষ্টি, পরোটা, রুটি সবই এখন বিসমিল্লাহ থেকেই কিনি। সবই যদি এক জায়গায় পাওয়া যায়, অন্য জায়গায় কে যায়? সম্পূর্ণ হালাল। একদম ঠিক। এখন বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রিতে তাজা মাছ সহ সব রকম গ্রোসারি পাওয়া যায়। বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, 3715 55th স্ট্রিট, উডসাইড। বিরতির পর ফিরে এলাম। ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক আপনাদেরকে আইবিটিভি ইনফো এই অনুষ্ঠানটিতে আমাদের সাথে থাকবার জন্য। আমরা ফিরে যাচ্ছি আজাদ ভাইয়ের কাছে। আজাদ ভাই, আপনার কাছে বলতে যাচ্ছিলাম যে আপনি তো ইতিমধ্যেই বলেছেন যে আপনার স্কুল থেকে 20% স্টুডেন্ট পাশ করে বের হয়েছে। যারা পাশ করে বের হচ্ছে, আসলে বের হওয়ার পরের করণীয়টা কি? ওকে, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আমরা অনেকেই জানি না, আমি অলরেডি পাস, আই হ্যাভ মাই লাইসেন্স, নাও আই ডোন্ট নো হোয়াট টু ডু। আই থিঙ্ক আমার স্টেপের মধ্যে একটা স্টেপ ছিল, সেটা হলো যে স্পন্সারিং ব্রোকার, রাইট? You have to have a sponsoring broker. Now, after pass, you need to find a sponsoring broker or brokerage, right? And this part is your fun part. When I say this part is your fun part, this means you need to know lots about marketing. Getting a listing is not easy. So I will say training, learn. At least 2-3 months you have to keep continue learning. Learning is endless in real estate. 2 months just you will know how to work, right? So you have to go through the marketing, how to do the listing, door knocking, right? People are not going to come to you saying that, hey, Mr. Azad, I have a house for sale. Can you help me to sell my house? No, people will not come to you. You need to go to them. But when you go to them, you cannot just go into somebody else's property and start knocking. They will be offended by that. They might agree with it, why do you come to my property? So there is a way you have to go to knock people's door. You have to learn that. Now, there is so many property for sale. You need to learn how to get those property under your name, then you put it in the market. You have to learn that. Now, এই যে লার্নিং পিরিয়ডটা সে কিভাবে, মানে সে জানবে আসলে কোথা থেকে? সে কি যে কোম্পানিতে থাকবে, যাদের আন্ডারে কাজ করবে, সেখানে যারা সিনিয়র রিয়েলটর আছেন তাদের সাথে থেকে কি শিখবে, না কিভাবে শিখবে? Definitely. Very good question. Thank you. Actually, this part, when I say sponsoring broker, this is his responsibility. Correct. This is his responsibility to train him or newcomer, right? Every week they have when you walking into the organization, you have orientation, right? After the orientation, they will take you step by step, what to do, what not to do. There is some law you have to follow when you go to showing somebody else's property. You learn when you did your 75 hours pre-licensing course, and you need to learn from the broker too. So he's going to be, who is responsible for
any kind of stupidity broker, not the sales agent, because he's the person who is make sure everything goes in the right direction. He's going to be sued if broker lose his license. All the sales agent, let's say 10 sales agent work under the broker supervision. If the broker lose his license, everybody have to stop doing the business with him. Cannot continue doing the business. They need to find another brokerage to working with. আজাদ ভাই, আমি আরেকটা কথা একটু যোগ করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টগুলো ইতিমধ্যে আপনার স্কুল থেকে পাশ করে বের হয়েছে, লাইসেন্স আছে, তারা আসলে রিয়েল লাইফে কেমন করছে, মানে প্রোগ্রেস করছে কতটুকু, এটা একটা ভালো বার্তা হতে পারে আমাদের দর্শকদের জন্য, তারা ইন্টারেস্টেড হবে স্কুলের জন্য। Sure. Driver license and real estate license. Driver license giving from the government. This is not your property. This is a government property. If they want, they can take it back. The real estate license is given from the government, Department of State. This is not your property. They can take it back. They can revoke it. They can suspend it. There is a consequence if you do not follow the rules. So, going back to your question, how they benefiting, what they getting? Well, if you have a license, let me tell you one thing. I'm in the construction business. I'm not the sales agent, and I do not practice that. But I do have a license. But having this license in my pocket, you are my relative, or my brother is buying a house, or my cousin is buying a house, whoever it is, friends, family, whoever it is, right? I have a license, you are buying the house. If I can just mention to you, saying that, hey, I have a license, can you just, when you are buying a house, just put my name in there. Now they entitled to give me my commission, doing nothing. This is the pretty things. I do not recommend to working part-time. You take this, if you want to successful, you have to put your time and effort. You have to be full-time. If you say, no, I do have a full-time job, this is in my side business. If I have it, I take it. If I don't have it, I'm fine with that. You will at least make 2 or 3 transactions throughout the year. You might make in the side $30,000-$40,000, which is very good amount of money. And I like it personally. আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি। Sure. আজাদ ভাই, 30-40,000 যে ইয়ারলি আপনি বলেছেন, সেটা কি নতুন অবস্থার কথা বলছেন? Well, এখানে নতুন এবং পুরাতন বলতে কোনো শব্দ নেই। আমার কাছে লাইসেন্স আজকে আসছে না 10 বছর আগে আসছে, এটা কোনো করে না, ডিফার করে না, ব্যয় করে না। আমি কালকে লাইসেন্স পাওয়ার পরে 10 জন আমার ফ্যামিলি মেম্বার যদি বাড়ি কিনলো, তাহলে সেখান থেকে আমি বেনিফিট নিতে পারি। আমি 10 বছর আগে লাইসেন্স পাইছি, কেউই আমার সাথে যোগাযোগ করে নাই, হোয়াট গুড ইজ গুড, ইটস নট এ গুড। সো এই জন্য বলছি যে লাইসেন্স পুরান কি নতুন এটার জন্য কিছু যায় আসে না। আমি কালকে লাইসেন্স পাইলে যে বেনিফিটটা পাচ্ছি, 10 বছর আগে লাইসেন্স পাইলেও আমি একই বেনিফিট পাইতে পারি। বাট আমি বলছিলাম শুধু যে এটা যদি আপনি অ্যাজ এ সাইড বিজনেস হিসাবে নেন, তাহলে আপনি keep your eyes open. Who is buying? Who is selling? Right? If you can have a little connection, or you can say, you know what? Throughout the week, I put 20 hours in this business. Maybe you have a 5 or 6 transaction. If you have a listing, think about it. In New York, average property almost like $700,000 average. I'm talking about a single family to multifamily in or multi-story building. You average let's $700,000. Out of 7%, you're making tons of money. Just as a 7%.
So what I'm saying that it's good to have this license. একটা বিষয় জানার ইচ্ছে ছিল, সেটা হচ্ছে যে ব্রোকারেজ চয়েসের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টিকে আসলে প্রাধান্য দেওয়া উচিত? I'll say training, because without knowledge you cannot successful. Without knowledge nobody will successful. তো ওখানে আমাকে মানে চুজ করতে হবে কয়েকটা জিনিস। এখন আমি যদি মনে করি যে আমার একটা ব্রোকারেজ চুজ করা দরকার, রাইট, সেই ক্ষেত্রে আমি ফার্স্ট অফ অল দেখবো যে ট্রান্সপোর্টেশন, হাউ ফার দিস ওয়ান ফর মাই হোম, traveling time I will make it shorter instead of 1 hour 2 hours driving, so I'll find something around my community. This way I can quickly reach my office, or if I have any question I just go run and ask my broker a question, right? So this is one thing. And second thing is definitely commission. You don't want to do all the work, end of the day broker get all the commission. You don't want that. There is some hidden expenses. I just want to educate you. When you go choose your brokerage, you must sit down and talk to him if or any hidden expenses is there. Sometimes they charge you for if you printing piece of paper. Some brokers they do not charge. And make sure you know that when you print something they are not charging you. When you use their space or chair and table, sometimes they charge you for that. Electricity or their insurance, right? All kind of things you have to ask every single things before you join. And one more thing, when you're splitting your commission with the broker, it should not be more than 20%. Some of the brokers I know they charge in 20%. So 20% is a good number. This is my suggestion for choosing the broker. আজাদ ভাই, আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আপনি যদি একটু ছোট্ট করে সারমর্ম কিছু বলতে চান আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে, আপনি বলতে পারেন। ডেফিনেটলি আমি এই আমার সম্পর্কে একটু বলে নেই। সেটা হলো যে অনেক সময় এই আইবিটিভিতে এসেছি। আইবিটিভি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টিভি চ্যানেল। দিস ইজ মাই ফ্যামিলি। আই really liked it. That's why when IBTV any অনুষ্ঠান or anything আমাদেরকে কল করে বা আমাকে কল করে আমি খুব আনন্দিত হই এবং ভালো ফিল করি। আর আমি একটা কোম্পানি রান করি, সেই কোম্পানিটার নাম হলো লিবার্টি রেনোভেশন। লিবার্টি রেনোভেশন, this is my slogan when I go live in Facebook and everywhere. Liberty Renovation, one of the most growing company here in New York. I'm not saying that today, but what I'm saying that everything have ups and downs. I'm not 100% perfect, and I don't think nobody is 100% perfect, and I'm not 100% perfect. If I do have any mistakes, I'm willing to take positive, constructive criticism, and I want to fix it. I want to keep moving on it. I'm glad to help you guys to get the license, real estate license. If you ever think, if you need my support or if you need my help, feel free to call me. I'm all over the place, which is you can find me in Facebook, you can find me in all social network. And with that, I do have a website. It's called www.libertyrenovation.com, and I'm glad to answer your questions with my best knowledge. Thank you so much. আজাদ ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন, আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় আমাদের জন্য ব্যয় করেছেন। আশা করছি আবারও কোনো একটা অনুষ্ঠানে আপনার সাথে ফিরবো নতুন নতুন কিছু প্রশ্ন নিয়ে। থ্যাংক ইউ, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা না বললেই নয়, সেটি হচ্ছে কোনো স্পর্শকাতর অথবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে যদি সিদ্ধান্ত নিতে হয় তবে অবশ্যই একজন স্পেশালিস্ট লাইসেন্সড একজন অফিসারের সাথে কথা বলে তবেই সিদ্ধান্ত নেবেন।
কারণ আইবিটিভি ইনফো এই অনুষ্ঠানটিতে যে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে কেবলমাত্র ধারণা দেওয়া হয়, আলোচনা করা হয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। আজকের মতো এ পর্যন্তই। আমি বিদায় নিচ্ছি। জাহিদা আলম। সেল 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 আম্বা জুয়েলার্সে চলছে বিশেষ সেল। পিওর, ইউনিক, রয়্যাল, অ্যাট্রাকটিভ জুয়েলারি ডিজাইনার্স, 22 to 24 ক্যারেট গোল্ড জুয়েলারি, ডায়মন্ড জুয়েলারি, কুন্দন জুয়েলারি এবং গোল্ড বিস্কিটের স্পেশাল গিফট কিনতে আজই আসুন আম্বা জুয়েলার্সে। আম্বা জুয়েলার্স, 3713 74 স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক, 718-639-2300. Your satisfaction, our guarantee. Small World Money Transfer is quickly delivering your hard-earned money to your loved ones. Money will reach your loved one's account even on the day of bank closure. You can also bikash money through Small World. We have the highest rate. Contact to become an agent Minto Saha 917-348-7207. Small World Money Transfer. Send money legally. Take the country forward. আপনি কি সর্বনিম্ন ফি সর্বোচ্চ রেটে বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে চান? তাহলে চলে আসুন সানমান গ্লোবাল এক্সপ্রেসে। কুইক পে, উইথড্রল, পার্সোনাল চেক, ই চেক, সার্টিফাইড চেক ও অনলাইনের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারেন। বাংলাদেশের 11টি ব্যাংকের প্রায় 10,000-এরও অধিক শাখায় ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ পিকআপের সুযোগ। ব্যাংক ডিপোজিট ও বিকাশ অ্যাকাউন্টে দ্রুত সময় টাকা জমা হয়। দ্রুততম সময় ইন্ডিয়া, নেপাল, ওয়েস্ট আফ্রিকাতেও রয়েছে টাকা পাঠানোর সুবিধা। জ্যাকসন হাইটসে 73 ও 74 স্ট্রিটে এবং হিলসাইড অ্যাস্টোরিয়ায় রয়েছে সানমান গ্লোবালের শাখা। বিভিন্ন লোকেশনে রয়েছে সানমানের অনুমোদিত এজেন্ট। Small World Money Transfer is quickly delivering your hard-earned money to your loved ones. Money will reach your loved one's account even on the day of bank closure. You can also bikash money through Small World. We have the highest rate. Contact to become an agent Minto Saha 917-348-7207. Small World Money Transfer. Send money legally. Take the country forward.